Hello everyone, this is Abdullah Ramadan from Basic Medical Sciences, and today we will see together the muscles of the back. It will be a brief tutorial. So first of all, we should know that we can divide the back muscles into two categories. We have the extrinsic back muscles and we have the intrinsic back muscles. And I think I have already explained the idea of extrinsic and intrinsic in the lower limb part, particularly in the foot. And I told you that extrinsic muscles means the origin and insertion in different areas or different locations. Meanwhile, the intrinsic بتكون إيش in the same area. And sometimes they call the extrinsic muscles immigrant, and we will see some examples here. So first of all, the extrinsic back muscles, they can be divided into two layers, and this according to Keith Moore. Maybe there's another classifications, and there is actually another classifications. So according to Keith Moore, we can divide the extrinsic back muscles into two layers. We have the superficial and intermediate. The superficial one starts with this muscle, which has a big origin, and this muscle is the trapezius. This is the trapezius. Actually, it is three parts. The trapezius itself can be divided into three parts. The first one is the descending parts, or the upper portion, and you can see in this plastic model, this is the descending part of trapezius. And why it is descending? Because the fibers running downward toward the insertion in the clavicle and in the spine of the scapula, and the cranium also, cranium process. And if you can see that the trapezius, you should appreciate that the trapezius has a very broad origin, or long, let's say, because it's starting from here, actually, from this area, which called the external occipital protuberance, and then it's going to be attached in the nuchal ligament, or ligamentum nuchae, which is a ligament that I will explain later on. Extends between the external protuberance, external occipital protuberance, until the seventh spinous process, the seventh cervical spinous process. So, and also the origin of trapezius will go more than that, down more than that, until the all vertebral, thoracic vertebrae, until T12 spinous process. So, as I said, we have descending or upper fiber, upper portion of trapezius, and then we have the transverse one. If you focus here, you will see that the fibers here are running transversely toward the insertion. And finally, we have the lower portion of trapezius, or the ascending fibers. This is the ascending part of trapezius. يعني من الآخر ascending, descending, horizontal على شكل الفايبرز، فين رايحة، كيف رايحة للinsertion، والبارت upper وmiddle وlower. Okay. Indeed, since إنه الفايبرز يعني running in different directions زي ما شفنا قبل شوية, this is يعني بيعطينا indication إنه الأكشن of this muscle is complex. ما هو just يعني زي بعض المسلز بتعطينا مثلا يعني حركة واحدة و assist in few يعني movements. ولكن هنا الupper fiber of trapezius بيساعد في إنه بيرفع الإيش shoulder shrug. حتى بالمناسبة you can test the accessory nerve, which is the nerve that innervates trapezius, واحد من cranial nerves 11. تقدر تختبره بالشولدر شراك. بينما الميدل فايبر أو الهوريزونتال وان بتسوي لنا حاجة نسميها retraction of scapula. يعني دحين هذه السكابولا في دي المنطقة بتسوي retraction, يعني بيحصل displacement للسكابولا toward the medial, أو to the medial direction. يعني هذه كانت هنا
وهتصير بدي الناحية تقريبا. This is the retraction of scapula أو medial displacement. I think أحيانا يقولوا لها adduction of scapula. وعندنا زي ما اتفقنا إنه ال upper fiber بتسوي لنا shoulder shrug or elevate the shoulder، بينما ال lower one بتسوي لنا ال opposite especially against resistance. حتى في الواقع يعني I think يعني إنه هذه تمارين يعني لازم إنك تسوي يعني you lower your shoulder أو بتسوي يعني against resistance. فهذه عندنا lower portion of trapezius. وبعدين حتكلم في الأبر لمب على فكرة الإيش الروتيشن في السكابولا، كيف إنه الروتيشن في السكابولا يعني will maximize الرينج اوف موشن للابدكشن تحديدا، ولكن هذا حنشوفها لما اجي اتكلم عن الروتيتور كاف والدلتويد muscles. So it's not our topic today. So this is the trapezius. Okay. The second muscle we have in the superficial extrinsic group, it's the latissimus dorsi. So this is the latissimus dorsi. And this one is flipped here. Well, actually, it's very wide. It has very wide origin. بالمناسبة, latissimus means, I think in Greek or Latin, واحدة منهم طبعا دائما تكون معناتها the widest. So it's the widest muscle of the back. latissimus dorsi هذه معناتها. الأوريجين بيمسك زي ما انتم شايفين يعني ناحية الإيليا كريست، وبرضه ناحية الإيش هذا الكونكتيف تيشو اللي حتكلم عنها بإسهاب، مو إسهاب، خلينا نقول بالتفاصيل أكثر، اللي هي نسميها ثراكو لمبر فاشيا. اتكلمت عنها أكيد مرت عليكم، إني قلت لكم إنه one of the muscles اللي كانت عندنا في lower limb كانت الجلوتيوس ماكسيمس، كان برضو عندها attachment مع ثراكو لمبر فاشيا. So this is the thoraco lumbar fascia. وبرضو عندها origin بتمسك في السباينس بروسيس في the lower يعني the lower sixth the thoracic vertebrae، بمعنى إنه في overlapping بين الأوريجين والإنسيرشن للترابيزيوس واللاتيسوس دورساي، فبالتالي both of them زي ما تقدروا تشوفوا هنا إنها بتغطي kind of كل الباك. وفي الواقع برضو يعني لها بعض البوني attachment في one of or three of the ribs, I think 9, 10, 11, something like that, and also the inferior angle of scapula، بمعنى يعني زي ما هذا مثل المنطقة this is the inferior angle of scapula. إذا أنت جيت تحسب إنك ببساطة لو إنك سويت يعني دي attachment لللاتيسوس دورساي من هنا it will not be easy to flip. ليه؟ لأنه في بون attachment لسه المسلز، يعني في anchoring في الانفيريور angle للسكابولا، وبرضه في some of the few of the ribs في ذي المنطقة. الانسيرشن طبعا بتروح حنشوفها في الأبر لمب كيف بتدخل من هنا وبتسوي يعني حركة معروفة كذا حنشوفها، بعدين السبايرال كذا بتلتف وتمسك في البايسبتال جروف، حنشوفها later on، وحنتكلم برضه عن الأكشن حقها بتفصيل. يعني بيزكلي بشكل عام بتسوي لنا adduction و internal rotation with extension للhumerus، لكن حتكلم بتفصيل أكثر في لما نجي نشوف muscles of the upper limb. أوكي، هذه أول two muscles في extrinsic back muscles. المسلز الأخرى اللي عندنا في الواقع اللي هي أسفل الترابيزيوس، and we will see these muscles in another specimen. So in this plastic model we can also see many important muscles. يعني of course the trapezius one is very clear here. يعني هذه كلها طبعا مين؟ الترابيزيوس ascending portion أو part, horizontal and descending. ولو نلاحظ يعني يعني underneath الترابيزيوس راح نلقى مين؟ الرومبويد ماينور والرومبويد ميجور. رومبويد يعني متوازية الأضلاع، يعني العضلة متوازية الأضلاع، وطبعا بتمسك في السباينس بروسيس in this area وبتنتهي في الميديال بوردر للسكابولا، الميديال بوردر للسكابولا. وفي الواقع يعني the both muscles يعني not easy to يعني separate them يعني just by your naked eye. You need to يعني مو attach، يعني ما هم من الآخر يعني لازم بدا الشكل مفرقين عن بعض.
لكن you have clue يعني أو تقدر تستدل يعني فين الماينور وفين الميجور based على ال spine of the scapula. below the spine of the scapula بتكون عندنا rhomboid major. أوكي. وزي ما اتفقنا إنه الرomboids بتسوي لنا adduction للسكابولا أو يعني medial displacement أو retraction، يعني أعرفها زي ما تبغى، يعني بمعنى إنه السكابولا يعني حتروح ناحية ليش السباين. وقلنا إنه هذه الموفمنت بتكون يعني the rhomboid act or work يعني synergistically with the trapezius الميدل fiber. وكلمة synergistically معناتها يعني تآزريا أو تعاضدا معه. بمعنى لو أخذ example مشهور زي الelbow flexor muscles، عندنا معروف إنه one of the most famous muscle يعني everybody knows the biceps. البايسبس بتسوي flexion للelbow، وفي عندي عضلة ثانية assist the biceps أو مو assist في الواقع، يعني هي برضو بتقوم بنفس الحركة. it flexes the elbow اللي هي مين؟ brachialis، موجودة underneath the biceps. فالبايسبس بتشتغل synergistically with the brachialis. both of them أو هذه الجروب كل هذه both of the muscles يعني عندهم antagonist اللي هي مين؟ الانتاجونيزم جروب بالنسبة لهم حتكون في هذا المثال الترايسبس. فبس نوضح هذا الترم يعني. وفي عندي عضلة ثانية تعتبر برضو من الإكسترينسيك باك ماسلز اللي هي مين؟ الليفيتور سكابولي. والليفيتور سكابولي بتمسك في الترانسفيرس بروسيس للفيرست فور cervical vertebrae، وبتنتهي في السوبيريور انجل للسكابولا. حنشوفها in other models وحتى في الأبر اللي حنتكلم عنها. و I think يعني الأكشن يعني the name indicates its action. Okay, so we have done from the extrinsic back muscles. لكن بقي يعني two muscles يعني تعتبر هي intermediate layer للextrinsic back muscles اللي هي مين؟ serratus posterior inferior، وفي واحدة تحت الرomboid حنشوفها in another specimens نسميها serratus posterior superior تحت الرomboid. وفي الواقع these muscles يعني يعتبر برضو extrinsic back muscles لأنهم بيمسكوا في الريب كيج، فعملهم على ليش؟ على الريب كيج، حتى عشان كده بيقولوا إنه accessory respiratory muscles. وبرضو قريت مرة إنه it's involved more in the proprioception، بمعنى إنهم بيعطوا feedback لل CNS about the any changes في muscle length etc. So بكده خلصنا ال extrinsic back muscles، وحنبتدي نتكلم عن ال intrinsic back muscles. هبتدي in this model since إننا يعني we have it now. وال intrinsic back muscles تتقسم also can be divided also into يعني different layers superficial، وهذا اللي حنشوفه in this model. superficial layer نسميها أحيانا musculi spleni، بمعنى عندنا splenius muscle أو muscles إن هم two. بتاعت الترابيزيوس في النك يعني زي ما انتم شايفين ملاحظين إنه الترابيزيوس في النك يعني الupper part في left side يعني has been removed، فبالتالي نقدر نشوف this muscle. أوكي، لكن طبعا زي ما اتفقنا إنه هي bilateral، في زيها هنا both of them كأنهم في shape يعني تقدر تقول. وهذه نسميها اللي هي splenius capitis. This is the splenius capitis، وتمسك في الماستويد process. في عندي واحدة ثانية تكون اسمها cervicis أو cervicis يعني cervical، بتكون blends يعني مع الكابيتس، ولكن الانسيرشن حقها مختلف، بتروح تمسك في deep في transverse processes ل the first two cervical vertebrae الأكسس والسيتو الأطلس والأكسس. So المسل هذه طبعا don't be confused with this one. هذه واحدة حنشوفها بعدين من الديب لايرز نسميها إيش؟ semispinalis capitis، بينما هذه splenius capitis، فلا تخطئ في الأسماء. Okay, so this muscle يعني الcontraction لها يعني bilaterally، يعني لو both of them حصل لهم contraction بتسوي لنا إيش extension للنك.
بينما لو one of them يعني unilateral contraction بتسوي لنا rotation toward the same side. بمعنى لو هذا الليفت one صار في contraction unilaterally فيحصل عندنا rotation للهيد to the left side. يعني كأنها helps أو assist الكونترالاترال sternocleidomastoid اللي برضو تمسك في الماستويد process. أوكي. ولو نشوف يعني this model هو بيوضح النك هنا. يعني this is the trapezius one, this is trapezius muscle transverse fibers. وهنا في ال descending fibers. يعني هنا it's very clear إنه الترابيزيوس انشالت removed. فنقدر نشوف well yeah this is أتمنى إنه الزاوية واضحة. شايفينها؟ This is the splenius capitis تحت الترابيزيوس. هذا الترابيزيوس، هذه حدود الترابيزيوس. don't worry ما راح أجيب هذا في الاختبار، ولكن just to see the splenius capitis muscle here. و this is the superficial layer من ال intrinsic back muscles اللي هي إيش السبليناي musculi spleni اللي هي splenius capitis and cervicis or cervicis. Okay. فشفنا قبل شوية we have seen together يعني بعض المسلز اللي هي flexionesic back muscles اللي هي كانت trapezius ولا latissimus dorsi. واضحة يدي؟ واضحة. latissimus dorsi. وبعدين برضه شفنا elevator scapulae اللي حوريكم إياها بعدين later on from this view. و also تحت الترابيزيوس زي ما اتفقنا don't do that. ولكن نقدر نشوف الرمبويد الرمبويد زي ما اتفقنا أسفل الليفل حق الإسبان حتكون الميجر وبابيت حتكون عندنا الماينور. ومناسبة this elevator scapulae حنشوف later on حنسوي زوم على النك ونشوف بعض structures. وأيضا شفنا المسكولاي سبليناي جروب اللي هي تعتبر superficial layer من الانترينسيك باك مسلز. يعني الآن أنا خلصت الإكسترينسيك باك مسلز. خلينا نتكلم شوية الآن عن وشفنا برضو الانترينسيك باك مسلز الفيرست أو السوبرفيشال لاير اللي هي كانت الإيش المسكولاي سبليناي اللي هي شفنا سبلينيوس كابيتس و سيرفيسيس أو سيرفايسيس اللي هي سيرفيكال. والآن حنشوف الانترميديت لاير من الديب لاير أو الانترميديت لاير من الانترينسيك باك مسلز الترو مسلز true back muscles أو proper back muscles. وحنشوفهم على هذول ال 3 half plastinated cadavers. نبتدي بهذا أول واحد ونشوف نحط عليه zoom. Again all of them in prone position والهيد ناحيتي طبعا وكلهم هنا عندهم ال left side وال right side من ناحية اليمين. طيب الريكتور سبايني هي عبارة عن يعني massive or large musculotendinous mass. And of course يعني we can divide this mass into 3 parallel columns. وفي الواقع sometimes يسموها الساكروسبايناليس sometimes يسموها الساكروسبايناليس. اوكي زي ما اتفقنا هي يعني تشكل ال intermediate layer من ال intrinsic back muscles أو true back muscles. وزي ما قلت إنه 3 columns راح أعدهم medially to laterally. أول واحد medially عندنا هنا نسميها this column نسميه spinalis لأنه قرب السباين أو الvertebral column. The second one is the longissimus or longissimus أحيانا يقولوا له. So this is the longissimus and this one is the iliocostalis. وتقدر تميز طبعا شايفين أوخر شوي part من الترابيزيوس هنا شوفوا ليش الريكتور سبايني. وفي الواقع هذا الابنيروسس اللي بتغطي حقت اللاتيسموس دورساي اللي هي superficial layer من الثراكولمبر فاشيا. وحنشوف بعد شوية كيف الابنيروسس اللي هي الريكتور سبايني ابنيروسس كيف وضعها أو what is the relationship between the thoracolumbar fascia and this aponeurosis اللي هي حقت الريكتور سبايني. So الريكتور سباين الإليوكوستاليس اللي هي most lateral one تقدر تعرف إن في اللور portion منها بتكون fleshy أكثر منهم كلهم أكثر من ليش من اللونجيسمس. في الواقع سبايناليس ما توصل هنا
So this is the iliocostalis والcentral component longissimus or longissimus وعندنا هنا مين spinalis. لو نشوفهم هنا also in this model. So this is the iliocostalis واتفقنا ان تلقاها ايش fleshy في الانفيريور بارت منها والكودال بارت منها عندنا اللونجيسمس والspinalis. indeed يعني نقدر we can يعني name these three columns based or according to the region. بمعنى في إذا كانت في اللمبر نقول اللمبورم، إذا كانت في الثوراسيك ثوراسيس، إذا كانت في السيرفيكال سيرفيسيس أو سيرفايسيس، أو إذا كانت ماسكة في الهيد نقول لها كابيتس. ومن أشهر اللي توصل للهيد اللي هي مين اللونجيسمس أو اللونجيسمس توصل لين اللونجيسمس كابيتس بتوصل للماستويد بروسيس. وحنشوفها I think in this one حنشوفها later on لما نقرب الزوم زي ما اتفقنا على النك and we will identify some of the muscles من ال intrinsic back muscles اللي عندنا. Again here if you look we have the most medial one and the medial spinalis, the longissimus, while this one is the iliocostalis. وهنا you can appreciate how the iliocostalis attached or anchoring في مين في الريبس اللي عندنا هنا. لذلك كوستاليس إليو يعني في الإليم ماسكة. أوكي إيش الفانكشن اللي بتسويها these muscles في الواقع أو these three columns؟ بتسوي إذا كان contraction يعني concentric contraction هتسوي لنا extension. It's powerful extensor muscles تعتبر للvertebral column. بيسوون extension للvertebral column. يعني هذه جزئية لازم أوقف عندها اللي حكاية ال concentric and eccentric muscle contraction. عندنا الايزوتونيك contraction اللي هو بمعنى إنه العضلة بيحصل فيها movement. إذا قد يكون يعني shortening في المسلز بيحصل وهذا نسميه إيش concentric. والeccentric بالعكس إنه إيش تتمدد يطلع elongation للمسل during the contraction. وأشهر مثال على كذا لو افترضنا إن أنا بأشيل هذا العينة فبالتالي بسوي elbow flexion يعني هنا واضح هنا بسوي elbow flexion. This is concentric بمعنى إنه البايسبس عندي حصل فيه إيش shortening during the contraction. بينما eccentric ينزل لما أحاول أنزلها بهدوء وخاصة لو كان شيء very heavy يعني. ففي الواقع هذا الموفمنت هو أي نعم قاعد يحصل extension للإلبو ولكن المسؤول عن هذه الحركة الآن هي البايسبس هي اللي بتنقبض وبيحصل لها إيش eccentric contraction بمعنى إنها بتنقبض ولكن بيحصل لها elongation. أوكي. وعندي طبعا الايزومتريك اللي هو contraction من غير movement لا elongation ولا shortening للمسلز. طيب فبالتالي هذه المسلز لو صار concentric contraction فيها بمعنى إنه shortening يحصل فيها بتسوي إيش extension للباك. بينما لو أنت شايل حاجة وتبغى تنزل بهدوء تنزل الشيء هذا في الأرض بيحصل أيضا فيها contraction ولكن إيش eccentric contraction. لذلك قد تكون عرضة لأي رفشة أو ما شابه إذا الواحد كان بيشيل حاجة ثقيلة especially في يعني inappropriate أو in dangerous يعني way قد يحصل فيها strain أو ما شابه. So this is the erector spinae. وحنشوف بعد شوية الريليشنشيب بينها وبين البينوبونيروسيس of the erector spinae وبين thoracolumbar fascia. Let's see these two specimens. ويعني نشوف أي muscles نقدر we can يعني identify. يعني حنبتدي ب the one on the left side. Okay. This part is the trapezius. يعني شايفين احنا هنا ال horizontal fibers وهنا ال ascending fibers. و this muscle هي مين طبعا؟ ال latissimus dorsi and this is thoracolumbar fascia. جميل. And we can see the overlapping بين trapezius وبين ال latissimus dorsi underneath the trapezius. وفي الواقع يعني هنا العلاقة واضحة اللي كنت بقول عليها. لو تلاحظوا هنا هذه trapezius أسفل الترابيزيوس نلقى مين؟ This is rhomboid. فوق حتكون الماينور وتحت حتكون ليش؟ الميجر. وbeneath the rhomboid we have مين؟ هذه اللي هي digitations اللي بهذا الشكل يعني اللي هي نسميها مين؟ السريتس
posterior superior. و this is the latissimus dorsi صح؟ beneath the latissimus dorsi we have مين؟ this muscle اللي هي مين؟ serratus posterior inferior. يعني هم كأنهم ايش عكس بعض. هذا الشكل يعني شكلهم. طبعا يعني تنتهي as a digitations. I think 4 digitations يعني 4 digits يعني بيكون عندنا. Sometimes more, sometimes less than that. في الواقع يعني خاصة الانفيريور فيها variation. يعني sometimes guess what the entire muscle is absent. لكن يعني هذه intermediate muscles للextrinsic group. Also one of the muscles اللي نقدر نشوفها مع بعض okay again so this is the trapezius. Underneath the trapezius we have the rhomboid. هذه الماينور وهذه الميجر. هذه levator scapulae. و this is underneath the rhomboids we have the serratus posterior superior. ونقدر نطالع هنا ونشوف some of the muscles اللي تكلمت عنهم اللي هم يعتبروا intermediate layer بالنسبة للproper back muscles أو intrinsic back muscles عند الإليوكوستاليس. this is the إليوكوستاليس. يعني شايفين ما قدرت أشوف إلا بعد ما أخرت مين intermediate layer لمين للextrinsic back muscles. Don't do that. يعني very fragile. So this is the إليوكوستاليس. lateral compartment تعتبر والcentral compartment اللونجيسمس. بعدين عندي هنا السبايناليس. صراحة ما سمعت بها مرة هنا. I believe this is part of the longismus or longismus. Okay, الحين نشوف this one. Okay. So again, this is the trapezius. ماسكة في النوكل ligament أو ligamentum nuchae. واضح؟ و this is the rhomboid. وطبعا هنا مشيور الرمبويد عشان كذا تقدر تشوفوا serratus posterior superior. هنا الspinalis very clear. وهنا اللونجيسمس very clear also. Central compartment. و this is the iliocostalis. يعني الحين البروب ما بين الإليوكوستاليس واللونجيسمس. وهنا البروب ما بين اللونجيسمس والسبايناليس. نفس الشيء هنا نقدر نشوفه. نقدر نشوف كيف يعني بتصير كأنها تندونز هنا الإليوكوستاليس. بينما فليشي من إيش؟ من اللور بورشن زي ما شفناها في الهاف كدايفر اللي عندنا. Okay, what else? طبعا هذا part من المين serratus posterior inferior. Okay, and this is specimen. طبعا just for orientation يعني this is the back, lower back تحديدا. و this is the left side. Of course this is يعني الcranial part هيكون فوق يعني كذا طالعين cranially. وهنا طبعا إيش caudally أو ناحية lower limb just for orientation. وهذا posterior view of course. طب لو نلاحظ هنا إنه هذه this is the latissimus dorsi muscles. ولو نلاحظ إنه latissimus dorsi يعني بتنتهي على شكل يعني aponeurosis. And this aponeurosis في الواقع يعني تكون تشكل يعني one of the يعني part من thoracolumbar fascia. هذه كلها نسميها thoracolumbar fascia. أوكي. ولكن اللي أنا بوصل له إنه لو تلاحظ هنا إنه thoracolumbar fascia it's not just a fascia. يعني ما زي فكرة الفاشلات and these things. لا. بينما يعني هي بنفسها has layers. هي عندها يعني هي عبارة عن mixture بين الأبونيروسيس وبين الإيش الفاشيا تيشو. ولها layers. وبس راح تشوفوا how these layers are deep في الواقع يعني هذا مجرد شكل يعني this is superficial fascia تعتبر أو superficial layer للthoracolumbar fascia. فاللي بقوله هنا إنه this is the rector spinae يعني الspinalis longismus or longismus. وعندي هنا مين الإليوكوستاليس. وهذه الأبونيروسيس. تقدر تعرف الأبونيروسيس إذا جيتوا اللاب تطالعوا تلقوها إنه الأبونيروسيس للريكتور سبايني كأنها parallel tendons ماشية مع بعض ويعني مترابطة مع بعضها.
فهذول كلهم بيكونوا تحت السوبرفيشال لاير للثراكولمبر فاشيا. وعشان تعرفوا قصدي So this is the thoracolumbar fascia. وهذه برضو thoracolumbar fascia ولكنها ايش؟ يعني cut and reflected عشان توريك الابونيروسس للريكتور سبايني. ولو تلاحظ هنا من السوبيريور فيو، لو لاحظ من السوبيريور فيو هذه المنطقة كلها حتكون مين؟ السوبرفيشال لاير ل thoracolumbar fascia. و guess what? This is the medial layer للثراكولمبر فاشيا. واضح اللون الأبيض؟ So الريكتور سبايني this one تكون ما بين السوبرفيشال والميدل لاير of thoracolumbar fascia. وبالمناسبة يعني الانتيريور لاير حتكون هنا حوالين ليش؟ فوق الكوادريتس لامبورم، this كوادريتس لامبورم وهذه السوس ميجر. ولكن يعني في أخذ وعطاء في ده الموضوع، يعني حتى يعني some of the textbooks in some editions بتغير الكلام هذا بحيث إنه يقول لك لا إنه الانتيريور لاير للثراكولمبر فاشيا اللي هنا حوالين الكوادريتس لامبورم في الواقع هي يعني امتداد للترانسفيرس فاشيا اللي هنا وليست من الثراكولمبر فاشيا. ف there is two models إنه 2 layers أو 3 layers. لكن اللي بقول إنه الريكتور سبايني ما بين الميدل وما بين البوستيريور لاير أو السوبرفيشال لاير للثراكولمبر فاشيا. تقدر تشوفها كأنها إيش؟ parallel، واضحة كده كأنها خطوط. This is the aponeurosis of the rector spine. وبالمناسبة هنا deep، هذه one of the deep layer للintrinsic back muscles multifidus نسميها. This is multifidus muscles. Before we see the some يعني muscles اللي موجودة deep في الباك في النك و some suboccipital muscles، خلينا نشوف يعني بس just يعني remind ourselves بحكاية إنه this is زي ما اتفقنا اللي هي مين؟ splenius capitis. وقلت لكم إنه this muscle يعني ignore it لأن هي one of the deep layers للintrinsic back muscles نسميها إيش؟ this one نسميها semispinalis capitis. this is semispinalis capitis، بينما هذا splenius capitis، فلا تلخبطوا بينهم. Okay, so let's see here some deep muscles. As you can see, the focus now on the neck region and suboccipital area, and this is the head apparently, and this is the shoulder, the left, and this is the right. So if you notice, the trapezius has been cut and removed, and below the trapezius we can see this muscle, and this one is the semispinalis capitis. This is the semispinalis capitis. Okay, underneath the semispinalis capitis, if you see, we have another muscle. This is the semispinalis cervicis or cervicis. attach هنا البيجنك حقها من ليش الأكسس. This is the semispinalis cervicis or cervicis, and this is the capitis. Again, this is the semispinalis capitis, and this is semispinalis cervicis or cervicis. Okay, and this muscle here that attached to the mastoid process is the splenius capitis. So splenius capitis, semispinalis capitis, semispinalis cervicis or cervicis. And the same thing here, you can see the capitis, the semispinalis capitis, and the semispinalis cervicis or cervicis. The interesting thing here, between the semispinalis capitis and the spinalis capitis, we have, as you can see, flat muscle here. Clear, isn't it?
This one is the longissimus or longissimus. This one is the longissimus or longissimus capitis. Very interesting and beautiful view for this muscle. And by the way, let's see some small suboccipital muscles here. For example, here we have a very deep one, and this one is between the atlas and the occipital bone, and this one is the rectus capitis minor. This is the rectus capitis minor. Okay. And this one is the rectus capitis major, which attached in the axis or second cervical vertebrae. This one is the rectus capitis major. So this is the minor, this is the major. The minor between the C1 and the occipital bone, but this one between the C2 and the occipital bone. And this guy here, as you can see it, is the obliquus capitis inferior. This is the obliquus capitis inferior. And by the way, there is another one here deep, but it's not clear. It's not clear at all. Called the obliquus capitis superior. The obliquus capitis superior with the obliquus capitis inferior and the rectus capitis major one, all of them make like a triangle, and this triangle called the suboccipital triangle. The suboccipital triangle. And by the way, the important thing here, or the critical thing, is the vertebral artery is passing here after it leaves the transverse foramen اللي موجودة في ال C1 في الأطلس، بيطلع من هنا and then it will penetrate the atlanto-occipital membrane, the posterior atlanto-occipital membrane, in order to join the another pair يعني الجزء الثاني منه في الليفت سايد مثلا، ويصنعوا لنا البازلر artery اللي بيدخل في الفورامين ماجنم big hole الموجود في البيز اوف سكال. To be honest with you, I will not ask anything about these suboccipital muscles. لكن فقط وضحت لكم هي لأنه sometimes تكون من الأمور في اللي دائما يعني not be يعني be covered في many يعني حتى لو أنت بتدرس anatomy by region or by system, sometimes these muscles بتكون يعني بتضيع يعني في another important and big muscles الموجودة عندنا. So again, this is your responsibility انكم you know يعني attachment, origin, insertion. قد أكون أنا أثناء وأنا بشرح تكلمت عن بعضهم، والinnervation برضو مهم، والأكشن طبعا، وبرضو it's helpful يعني انكم تعرفوا اللاير يعني which muscle يعني belong to which layer. وأنا اللي شرحته based على كثمور اللي هو clinical oriented anatomy I think اسم الكتاب، فيمكن تلقوا يعني classifications مختلفة في بعض التكست بوكس. يعني مثلا على سبيل المثال بعضهم بنفس السوبرفيشال نفس الاكسترينسيك باك ماسلز بيحطوا مثلا الترابيزيوس واللاتيس والدورساي as a superficial layer، والبرومبويدز ماينور وميجر طبعا بيكونوا intermediate، والديب لاير من الاكسترينسيك بيتكلموا عن مين؟ عن السريتس posterior superior and inferior، لكن كثمور ما رصها بهذه الطريقة. فهذا الريفرنس اللي أنا قلت عليه. وما أدري أنا ناسي إذا أنا وريتكم الترابيزيوس من هنا وقلت لكم الرومبويدز، وتحت السباين هو اللي بيقول لنا this is minor and this is major و this is the elevator clavicle. Okay, thank you for your time and good luck.